Good afternoon, everyone. Welcome to this press conference following the meeting of the culture ministers this morning. I have with me today Minister of Culture Hanna WRÓBLEWSKA and Commissioner for Sports Glenn MICALLEF. And without further ado, I give the floor to the Minister. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podsumowaliśmy dziś intensywny czas polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej w obszarze kultury. To czas, w którym Europa mówiła głosem młodych twórców, nowych mediów i wspólnej odpowiedzialności. Bardzo ważny jest otwarty i konstruktywny dialog, ale jeszcze ważniejsze są jego efekty. Młodzi twórcy są dziś najbardziej zagrożeni niestabilnością zatrudnienia. Wiemy, że prawo nie nadąża za zmianami na rynku audiowizualnym, który przemodelował naszą relację z kulturą, a przyszłość Europy bardziej niż kiedykolwiek zależy od poczucia wspólnoty, budowania europejskiej tożsamości i tworzenia systemowych, co jest bardzo ważne, systemowych rozwiązań wspierających integrację. Dlatego rozmawialiśmy dziś właśnie o 3 kluczowych zagadnieniach. Po pierwsze, młodzi artyści i profesjonaliści sektora kultury i branży kreatywnych. Cieszę się, że Rada Unii Europejskiej przyjęła konkluzję dotyczącą wspierania młodych artystów i profesjonalistów kultury na początku ich kariery. Konkluzje zostały wypracowane na podstawie analizy sytuacji młodych twórców w krajach Unii Europejskiej autorstwa profesora Marka Krajewskiego. Podkreśliliśmy potrzebę budowania rozwiązań systemowego wsparcia młodych artystów w państwach członkowskich, zapewnienia m.in. dostępu do ubezpieczeń, mentoringu, wsparcia ich obecności rynkowej. Bardzo często pojawiało się w naszych wypowiedziach takie sformułowanie zarówno o zdrowiu psychicznym, jak i o fair pay, czyli dobrym, słusznym wynagrodzeniu. Mówiliśmy też o potrzebie wzmacniania znaczenia edukacji artystycznej, uwzględniającej nowe kompetencje przedsiębiorcze, cyfrowe, prawne i marketingowe. Będziemy więc działać na rzecz tworzenia i utrzymania programów stypendialnych, rezydencji artystycznych i systemu patronatów. Postulujemy również uproszczenie procedur aplikacyjnych do programów Unii Europejskiej, w tym do Kreatywnej Europy i Erasmus+. Druga, niezwykle ważna kwestia, ważna dla nas wszystkich, to jest przyszłość usług medialnych. Rynek nowych mediów zmienia się dzisiaj wyjątkowo dynamicznie, dlatego tak ważna jest dla nas wszystkich ewaluacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych i relacji z aktem o usługach cyfrowych. Najważniejszymi zadaniami na dzisiaj są przeciwdziałanie dezinformacji. To też bardzo często pojawiało się w wypowiedziach kolegów i koleżanek z Unii Europejskiej. Ochrona nieletnich, zapewnienie pluralizmu medialnego i konkurencyjności. Jest to możliwe jedynie przy jasnych i przejrzystych ramach prawnych dla rynku medialnego. Rada wskazała również potrzebę wspierania treści audiowizualnych spełniających wysokie standardy dziennikarskie oraz konieczność promowania edukacji medialnej. Po trzecie, co było dla nas wszystkich super ważne, nowa strategia dla kultury, kompas kultury i program Kreatywna Europa. I tu może oddałabym już głos komisarzowi, który wspiera nas i prowadzi ten program. Dziękuję bardzo, pani minister. Commissioner, the floor is yours. Good afternoon. I want to first thank the Polish presidency and Minister WRÓBLEWSKA for today's exchanges on our strategic approach and support for culture and the cultural sector, an approach that must meet our citizens' expectations. We had 3 main areas for discussion on culture today. First, on the culture compass, secondly, on young artists and people who are in the cultural and creative sectors, and finally on the legal framework on the audiovisual media services. Our first exchange on the Culture Compass took place following the publication of the new special Eurobarometer on culture last Thursday, which has provided us with a number of valuable insights for our work to develop this compass. It particularly confirms that culture is essential for our citizens. The day our citizens rank culture as the main factor to foster a sense of community. In this respect, the Commission will be preparing a joint declaration in close cooperation with our institutional counterparts, which will be the starting point to address the concerns that
currently exist in the cultural and creative sector industries. We want to develop long-term objectives, and this will be our main goal here. And I want to thank publicly the member states who have supported this approach during our council discussion. During this discussion, we have agreed that we need to first reaffirm our shared values, that we need to improve the working conditions of people who are working in the cultural and creative sector industries, as well as that we have to harness the potential of artificial intelligence while managing the risks associated with it to the cultural and creative sector industries. Our exchange has also touched upon culture's strategic role in today's geopolitical context. The Cultural Compass will be an opportunity to continue to build from the ground up based on our core values. We also had the opportunity to have an exchange on the success of the Creative Europe program, and this was a discussion in which member states were particularly vocal on the need to ensure that programs like Creative Europe or projects like Culture Moves Europe continue to advance and act as tools to protect freedom of artistic expression, solidarity, inclusiveness, and intergenerational fairness. That they help the cultural and creative sector industries, including young artists, to navigate the digital transition and the surge of artificial intelligence. And the influence of artificial intelligence was also something that was pointed out very clearly in our special Eurobarometer that I have just mentioned, where half of our citizens, half of Europeans, said that they could tell the difference between a piece of art generated by artificial intelligence and something that has been crafted by a human. At the same time, 3/4 of our citizens, around 73%, are concerned with the rise of generative AI and the impact that this has on employment and the earnings of artists. This is why today's exchange on the situation of young artists in the labor market was particularly timely. Because culture only exists through people, which means that we must support artists and creative professionals, improve their working conditions, and help them ensure that the digital and societal transformations that we are going through work in their favor. Council, in this respect, had the discussion on the situation of young artists, and this has been clearly highlighted as an issue of working conditions, but also as an issue of workers' rights. It is clear that culture has to pay the rent, and from the interventions of member states, it is quite evident that there is a recognition that there are structural challenges that young people are facing in this sector. The working conditions of artists, from emerging artists to established artists, will therefore be a crucial and central part of our cultural compass. Following up on the European Parliament's resolution on this very subject, we are currently undertaking a gap analysis to assess the working conditions of artists and cultural professionals. And I will hold a roundtable on the working conditions of artists and cultural professionals. Finally, Council also had a discussion on the initiative of the Presidency on the assessment of the legal framework for the audiovisual media services and video sharing platform services. This will help the Commission in the process of evaluation of the Audiovisual Media Services Directive, which will be completed by the end of next year. The Audiovisual Media Services Directive that remains a cornerstone of the EU media policy, which has helped foster a level playing field for all audiovisual players. And part of our role here is to ensure that all these players uphold the Union's core values, including the protection of viewers, especially minors, and to promote cultural diversity. But the AVMSD must continue to be fit for purpose, especially since categories are evolving all the time. Regulation must be as simple as possible, but we also have to examine how to accommodate new actors in the market and new roles. Therefore, Council's invitation to further reflect
on the content of general interest, and to examine how the digital transition is impacting the sustainability of European media outlets is welcome and a good contribution to this process. Thank you. Bardzo dziękuję. Jeśli mogę jeszcze dodać takie jedno zdanie, które wspólnie powtarzamy od czasu spotkania w Warszawie z komisarzem Micalleffem, do którego przekonujemy nie tylko ministrów kultury, ale wszystkich, że kulturę należy postrzegać jako część infrastruktury bezpieczeństwa. Kultura, my jesteśmy częścią infrastruktury bezpieczeństwa. I 3 słowa: protect, support and inspire. Jeżeli będziemy chronić i wspierać kulturę, kultura i artyści będą nas inspirować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you so much. And may I just correct myself? I think I was already thinking about the next meeting that you might have, and I mentioned introduce you as Commissioner for Sports. Okay. So fairness, okay. Youth, culture, and sports. Anyway, do we have any questions for today? If that is not the case, we will allow the Commissioner to continue his meetings. Before I let you go, however, there is a Polish word, actually words of the day, pokaz mody, which means fashion show. And exactly, and I'm mentioning it because we had a very beautiful fashion show yesterday. If you haven't seen it, I suggest you check out our websites and our social media accounts. It was a great place to show your artistic expression, which is ekspresja twórcza. There you go. Expression. Thank you so much and have a lovely afternoon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Hannah.